Kokota is a tiny islet in the Zanzibar archipelago off the coast of Tanzania in East Africa. It's only about 2.5 kilometers long and 1 kilometer wide, and for the most part, life looks a lot like it would have 100 years ago. It's not the kind of place you'd expect to find people innovatively adapting to climate change. But that's exactly what they're doing. Life here hinges on solving huge problems. Things like deforestation, water shortages, and a collapsing fishery. Climate change is making all of their problems even worse. These are, of course, the same huge issues facing the planet at large. And that's what makes Kokota so important. They're on the front lines with nowhere to run, and their survival depends upon their ability to adapt. Kokotans are rising to the challenge, and the world should be paying attention. Mwanzo nilipokuja tu watoto, niona maisha mazuri tu, vyakula vizuri tu, maana ilikuwa katika kisiwa hiki kina baraka. Hapo kwa huyo mshipi kuna tu hapo tayari kunavuta samaki. Ya kulima, niseme nilime kama hapa, nifike kama pale njiani pale, basi hapa tavuna vitu vingi sana. Hali ya kuja kuwa mdogo na sasa ni tofauti. Lakini sasa kutakwenda kwa kutwa nzima kunarudi mikono mitupu, bahari haina kitu kavu. Ni zamani ulikuwa kwa lima hapa pori kubwa sana, tukuna kata kwa mindu ile, mapanga yale, mshoka. Lakini sasa kuna msitu namna hii. Kwa kukata kwa kukata shoka. Sisi tulikuwa kidogo, lakini sasa tumeongezeka, tuna watu 450 hivi sasa pale Kokota. Tulikaa miaka mingi kile kisiwa, baadaye kikapotea ule msitu. Hatulimi mpaka tunachoma moto. Mwaka huu tunachoma moto msitu huu. Imekuwa sasa tambarare, imekuwa sasa hamna nguvu, mle msitu hamna. We can start to get a feel for how disastrous global deforestation would be by looking at Kokota. Without a tree canopy, ground temperatures skyrocketed. Soils couldn't retain moisture, and without the grip of a dense network of tree roots, they quickly turned into dust. Climate change made everything worse. Rains became less frequent and more torrential. It got hotter and windier. Growing food became nearly impossible. Mbarok Musa Omar is from the neighboring island of Pemba. When he visited Kokota for the first time, the islet was teetering towards collapse. Mbarok saw firsthand how deforestation, combined with climate change, could oppress a people.
Mara yangu ya mwanzo nilipofika Kokota, kwamba licha kwamba watu ni maskini sana, hakuna shule, hapana dispensary, hakuna umeme, hakuna maji. Nafikiria sana watoto, akina mama na wazee. Nilitaka nisaidie, lakini nitafanyaje? Mimi maskini, sikuwa na uwezo wowote ambao kiasi fulani naweza nikawasaidia watu wa Kokota. Mbaro couldn't help Kokotans, but he could learn from them. He realized that his island, Pemba, was headed in the exact same direction. He knew Pemba had one of the fastest growing populations on Earth, and just like Kokotans, Pembans were clearing land to support more people. Although Pemba actually had fresh water, he could see that disappearing too. Mbaruk realized that climate change was compounding the effects of deforestation. Mimi nakumbuka tulikuwa tunarani kwenye 28 degrees Celsius. Lakini sasa hivi Pemba tunarani 33 degrees Celsius. Joto linakuwa linaongezeka. Sasa joto likiongezeka, ina maana nalo vyanzo vingi vya maji vinapotea. Kwa sababu kuna kipindi ambacho kuna baadhi ya mito ilikuwa na maji mengi kiasi ambacho watoto wadogo walikuwa hawaweza kuvuka wenyewe wao, pasikuwa na mtu mzima ambaye ataweza kuwavusha. Lakini sasa hivi mito yote inapita maji, pengine iko hivi au iko hivi, ndio sana ni. Kwa sababu kama ina maana kwamba kuwepo kwa miti ina maana kama labda ndio nyumba yake yale maji. Kwa sababu tunapokuwa tunajila wenyewe, hili ni janga kubwa sana kwa kisiwa chetu. Miti inapoendelea kupotea, kwa hiyo ina maana kwamba na maji nayo hayana uwezekano tena wa kuendelea kukaa, kwa sababu ardhi inabakia kuwa wazi, haina tena kivuli, ardhi inabakia ardhi halia, na matokeo yake jua linakuwa linapiga na kuikausha ile resources iliyoko under the ground. Mbaruk thought if he could figure out how to get trees in the ground in Pemba, if he could prove he was able to help communities, that he might be able to attract support for Kokota. Mbaruk also knew he couldn't tackle island-wide reforestation alone, so he recruited Jeff Schnur, a 21-year-old Canadian tree planter. I came to Pemba a few years ago, 7 years ago now, and I was just living here. I was trying to write a novel at the time. Didn't really know what I wanted to do with my life. And I was tree planting, when I wasn't traveling. And Mbaruk kind of heard that I was a tree planter, came, and we spent several long evenings just discussing, what tree planting could look like here in Pemba. So in the early days when I first met Mbaruk, we were just traveling to communities. We were talking about the ideas of tree planting, looking at the ways that communities could collect seed, establish nurseries, plant trees. It was all pretty, fairly amateur. We didn't have a lot of the expertise, but we had a lot of drive and motivation. And that first year, we were able to grow 100,000 seedlings within 7 communities.
I think the success of the project really surprised both of us. It was just that perfect time in history and the perfect place with the right people where a vision becomes reality. We had no idea that we would ever be able to grow that many trees in communities. We didn't have any idea what it was going to turn into. It was an operation run on a smile and a handshake. We volunteered. We weren't getting paid for what we did for 4 years. And over time, people started noticing, and we started getting support. The Finnish embassy supported us, and then the European Union did. And that really helped us take it to the next level. Mbaruk and Jeff were the perfect team. Mbaruk could focus on managing things on the ground in Pemba, while Jeff concentrated on international fundraising efforts. Years of hard work had finally paid off, and with the Finnish embassy and European Union behind them, they could expand the scope of their projects. Mbaruk immediately headed for Kokota. Sasa nyinyi jambo gani ambalo mnahitaji sisi tuweze kuwasaidia la mwanzo la muhimu? Wao wakasema bwana, sisi tatizo letu la mwanzo tunachohitaji sisi ni maji. Kwa sasa hivi shule au afya au kilimo is meaningless for us. Shughuli mbadala ninazofanya kwa kusave yale maji tulionayo. Kiufupi, maji ni kwamba yanatumika kwa masuala ya kupikia, lakini sasa katika shughuli nyingi sana ni kwamba tunatumia maji chumvi. Kama kuoshea vyombo, hata maji ya kijajundo utaona mwenyewe watoto wanachezea chumvi, wanaogelea, ndo wanaoga kabisa vile. Sasa ina maana kwa vyovyote ni kwamba utumie bajeti hiyo, pengine tangi ya lita 20 kwamba itumike kwa siku 2. Lakini sasa unakutia time nyingine haiwezekani kwa sababu pengine nyumba ina familia watu 10, 5, inakuwa sasa ile kunywa tu basi kwa siku lita 20 inakuwa zinamaliza. Na hata ukichimba kwenye ardhi ya Kokota basi unapata salt water. Lakini ukweli ni kwamba watu wa Kokota walikuwa wanasafa zaidi ya masaa 15. Wao waache shughuli zao za kimaendeleo, waache kwenda pwani, waache kwenda kulima. Hiyo yani ilikuwa ni kazi mahususi. Matokeo ni mengi tu ambao kwa anatupata katika mbio zetu za kufukuzia masuala ya maji. Kuna siku nyingine ni kwamba kati ya hayo ni kwamba kutokana na bahari ilivyochafuka, basi ni kwamba pengine tunaweka nusu, nyingine tunabakisha, zinarudi kavu, zina maji. Ishatokea mpaka kugaragara nao, yani kuzama nayo. Kutokana na hali ilivyochafuka na nini, imetokezea hata kuzama nayo, au pengine katika kujiokoa kwenye nini, pengine hujakutia, pengine mmechukua kama dumu zenu 40 au 50. Pengine unaweza ukachukua 10. Ukamwaga ili kupata kile kichombo kidogo kuzuka. Umekosea kuzama. Mradi wetu tulionao sisi ni kutokana na rain water harvesting. Uvunaji wa maji ya mvua. Tutapata wapi hicho chanzo cha kuvuna maji ya mvua? Nyumba walizonavyo ni vibanda tu, vibanda vya makuti, yani vibovu. Sasa tukauliza, je, hapa hakuna kitu chochote pengine kama jengo? Ndio badala yake tuna foundation ya skuli, lakini just foundation. Basi tukasema sisi, ina maana kwamba hapa tukaona sasa cha kufanya sisi tujenge hii shule. Tukishajenga hii shule tukaiezeka, kuna faida 2 zitakuwa zimepatikana. Faida ya kwanza, japo ilikuwa ni out of the project, lakini ni kwamba pale patakuwa watoto watapata mahala pa kusoma. Lakini jambo jingine la pili, tutapata ile source of rain water harvesting. Kokotans worked with Mbaruk's team around the clock for months to complete the water tank and the school. Digging the hole for the tank's foundation was by far the most difficult job. The people of Kokota had to smash a 1.5 meter deep hole into solid rock by hand.
Their tenacity paid off, and in March of 2012, Kokotans were finally able to turn on a tap. Kwa kweli ilikuwa kama ni dream kiasi ambacho watu hakuamini. Ilikuwa magi sijui ni hadithi nisimulie vipi, lakini kitu ambacho kama kwenye macho yao hivi hawaamini, japo kule kitu kinaonekana, lakini kwa kweli ilikuwa ni faraja, ni furaha kubwa, lakini kama kitu ambacho kama ndoto ambayo walikuwa hakuitazamia, leo matokeo yake imekuwa kweli. Finishing the water tank and the school completely energized Mbaruk's team and the community. Empowered by their success, they were ready to tackle other problems. By building a school and a water tank, they had also built a culture of change. Once Kokotans had water, we realized they were still traveling by boat to go charge cell phones. So we needed to find a solution that didn't depend on transmission lines, infrastructure that couldn't easily be serviced, and we came up with the solution that we're calling the portable microgrid. Basically, on top of the tank, we've set up an array of solar panels. There's a charging station that anyone can go to and charge their cell phones. But beyond that, each household was provided with a motorcycle battery that they could carry to the school, plug in, charge, carry home, and get light. So it was a completely wireless solution to electricity. Hasa kuwapata ile taa moja itawasaidia wao, lakini vile vile kupunguza gharama ya matumizi ya ununuzi wa mafuta ya taa ambayo wanatumia kila siku. Kwa sababu sasa mafuta ya taa mtu angalau nyumbani kwake aweze kuwasha taa kibatari, angalau kwa kukosa basi awe na shilingi 1,000. Hasa 1,000 wewe kwa mara 30. Hasa 30 mara 12 ni 360,000. Hasa kwa mnyonge wa Mungu wa Kokota 360,000 akizipata hizo katika mwaka, kashafanya mambo mengine ambayo tutamsaidia yeye na familia yake. Naweza kusema eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya uhifadhi wa misitu ni karibu ya 40% ya kisiwa cha Kokota. Lakini hata hivyo kuna na yale maeneo mengine ambayo hayakutengwa kwa ajili ya uhifadhi, lakini tumesema wakulima wenyewe au wanajamii wenyewe wana zile juhudi wanazotaka kuzifanya kupanda miti. Kwa hivyo naweza ukichukua na haya tunaweza kusema ni karibu 50% ya eneo linaweza kufanywa kazi hizo. Naweza kusema hadi hapa tulipo ni karibu miaka 3. Mpango wa pili ni ule mpango wa kilimo mseto ambao ni ulimaji wa mazao au uzalishaji wa mazao na upandaji wa miti mbalimbali ya misitu na matunda ambao tulianza kwa upande wa funzi, na katika msimu huu unaokuja tuna mpango wa kuendeleza shughuli hizo za kilimo mseto kule funzi. Lakini pia wakulima wengi wameamua kwamba ndani ya kisiwa cha Kokota chenyewe mule ambamo wanazalisha mazao watatumia miti ya misitu kuona kwamba wanarudisha hali ya uendelezaji wa misitu katika kisiwa cha Kokota. Na hizi ndogo ndogo 3, lakini kwa mpangilio ambao utasaidia kwamba ukiondoka huu mwingine unaweza kuzaa. Kwa hivyo msimu kwamba tulipofuata ushauri wao wa mwanzo ule tukavuna sana tu. Upande wa zamani kwanza tulikuwa tunapanda karibu sana. Sasa upande wa sasa ni kwamba tumeibaguka kidogo. Tuna hatua. Halafu ilikuwa hatuchanganyi zamani, lakini sasa hivi tunachanganya. Hatutii moto tena, ya ardhi inarutubika, wale mimea itakuwa hapo pale mikubwa ile inakuwa juu. Mwaka mwanzo tutetea mahindi, tukapanda mahindi, tukavuna sana tu mahindi. Halafu hatimaye wakatulea migomba himo mtendaiona. Na mifenesi tunayo tumepanda, chungwa na miembe. Miti mingi sana tunachukua kwa hawa tukapanda na himo mtaiona.
Lakini ndani ya kipindi hicho kwanza tuliona changes za wale vijana ambao tulioandikisha darasa la kwanza, nusu wa kwenda darasa la pili. Kwa hiyo ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tukaanza na madarasa mawili. Wana kipaji kizuri tu, wanayo hamu hasa ya kutaka na wao wajue kuna nini hasa ndani ya hii kitu elimu. Sasa wao hivi sasa wasoma kwa kutumainia hasa kwamba watagundua kitu ndani yake, kama mfano wanaochimba dhahabu. Within just a few years, Kokotans have dramatically improved their lives by adapting to climate change. All of their infrastructure has been designed upon the knowledge that our climate is warming. They have taken steps to mend their forest, and they have completely revamped their approach to farming. By doing all of this, Kokota has proven that adapting to climate change doesn't have to lead to a less comfortable lifestyle. When you look at the whole planet, you can get overwhelmed and you can feel like you don't know where to start. You don't know the cause and effect. You don't know how cutting down your trees is going to lead to problems tomorrow. Like it's vast. But Kokota, it's so limited. It's this microcosm. It's this world unto itself. People moved. They had to move. We've migrated since the start of humanity. You end up in a place and it seems abundant. And you take because you need to survive. And over time, Kokotans weren't poor at managing their land. They were actually good at it. They were good at using the resources, so their population grew. And an island of 3 families became 500. And you realize, looking at Kokota, that that's the planet. We're good at using our resources. We're good at taking Mother Nature and using it to support us. We're good at growing. But there's a limit. Cha ajabu ni kwamba watu wa Kokota walipoamua sasa kwamba tayari wakafahamu kwamba tumeshaharibu. Kama tumeshaharibu, sasa wajibu wetu tutengeneze. Na Kokota na wao sasa hivi wenye wao wanataka waendelee kuhifadhi eneo la baharini. Na sasa hivi wamo katika mpango mkubwa sana wa kuachana na matumizi makubwa ya kuni. Wanatumia kwa mfano majiko ambayo unatumia kuni moja au kuni mbili kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri sana. Ni mfano mzuri wa kuigwa kiasi ambacho pahala popote katika dunia. Basi na wao kama wataamua washaharibu. First coming to Pemba and working with communities to plant trees, everyone called it conservation. Some of the trees were being harvested for timber, for fuel, for cooking. Not something you'd normally call conservation in North America. It was economic development on one side. Communities were planting trees for fruit, timber to make a living. But the end result was an area that was now covered in trees. Yes, you could harvest some trees, and you still had a forest. Conservation was a day job. Our model is that economic development is directly opposed to environmental conservation. We can't conserve the natural world because we need jobs. Yes, we need to fight climate change, but look at the cost. We can't afford to do that. We're in a recession. That's a completely ludicrous way of thinking, and Pemba showed us that. It was like, actually, we can put in renewable energy. We can plant trees and agroforestry systems that are good for the natural world and the environment. We can build cooking stoves that use half the amount of fuel and still manage to sell them as an economic activity, as a way to create jobs and generate wealth and abundance within our community and conserve the environment. And it was just completely flipping that way of thinking to realize, no, economic development and environmental conservation are not opposed. They're actually intertwined. Dhamira hii ambayo ya kuhifadhi mazingira,
dhamira hii ambayo ya upandaji wa miti iwe kwetu sisi ni endelevu, na hili lengo letu haliwezi likatoka au tukaliondosha hata siku moja, lakini tuna mtazamo mkubwa katika miaka inayokuja watu watumie shughuli zaidi ya kuweza kukuza uchumi wao, kuweza kupata kipato zaidi ambacho cha kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Watu iwe ni sehemu ndogo tu wanayolima, lakini ina increase kipato na mazao. We have everything we need. We can live well. It's not even about sacrifice. It's about changing and shifting our way of thinking. Our ability to adapt is only limited by our ability to learn. Pick the smallest problem you can solve. Pick the place that you can make that impact and start there. We didn't plant 1.3 million trees overnight. It was one seed at a time at first. One community at a time. One person that actually cared and wanted to do it. And then just sharing knowledge and sitting and figuring out a way to do it. It was actually a small problem because it wasn't on the Pemban scale or the global scale. It was just a couple of people with an idea and a hope that they could actually do it. Lovely starshine lights my way to bed. Magic rainbows glisten in my head. Just like a child, I live in wonderland. All my dreams are coming true. Heavy shackles used to hold me down. Now my feet don't even reach the ground. Just like a prisoner when his sentence ends. All my dreams are coming true. I think I'll go fly into the sky. Give the moon a smooch, he's my kind of guy. Maybe I'll even give Saturn a try if he offers his ring with that look in his eye. Excuse me if I'm silly, like a goose gone willy-nilly. And I owe this happiness to you. Love has changed my former point of view. Just like a butterfly, I've got new wings. All my dreams are coming, all my dreams are humming, all my dreams are